Star Times Solar. Power your life. ekwuola ka ọhaneze jikọ aka chụọ ọrịa kansa ọsọ dịka mba ụwa na-emerube ụbọchị akpọrọ Cancer Day. Ebinyela aka n'akwụkwọ iwu nke ga-eme ka ịtụ ụtụ isi aghara benata na steeti a. Gọọmenti etiti abagidela amụma ga-eme ka ọkụ latrik bụrụ ojianya lere n'ala anyị taa. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara Nta Enugu. Uhuruchi ọma gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Mmadụ ọbụla nọ n'ụwa kwesịrị inwe ndụ n'uju nke na ọrịa kansa agaghị enwe ike ọbụla n'ahụ ya. Nwunye onye isi ala bụ Oluremi Tinubu nọrọ n'ezi okele o jiri merube ụbọchị akpọrọ Cancer Day kwupụta nke a. O kwuru na ọrịa kansa bụ nnọọ ibu arọ nye ọtụtụ mmadụ nọ n'ala anyị taa nke na-ebibi ndụ ọtụtụ mmadụ. O gosiri olileanya na ịchọpụta ya bụ ọrịa n'oge bụ nke ga-enye aka n'ebe ọ dị ukwuu n'ihi na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ mma. Nwunye onye isi ala kpọrọ ụmụafọ ala anyị oku ka ha gbado anya n'ebe ahụike ha nọ iji gbanarị ya bụ ajọ ọrịa akpọrọ ọrịa kansa. Ewepụtala amụma ga-akwado ibelata ụtụ isi aghara na steeti Enugu. Ọ bụ aka na steeti Enugu bụ gọvanọ Peter Mba binyere aka n'akwụkwọ iwu a bụ nke gbadoro ụkwụ n'iwulite ọnọdụ akụnụba steeti Enugu. Ọ bụ Chika Ugwu ji ya bụ akụkọ. Ọtụtụ ndị na-eme mkpesa maka usoro eji anara ha ego ndị ọrụ na ndị na-ere ahịa na-akwụ gọọmenti akpọrọ tax, n'ihi na ndị dị iche iche na aha gọọmenti na-abịa nara ha ego nke na-eme ka ha na-akwụ ego karịrị ihe ha kwesịrị ịkwụ. Nke a emetụtago azụmahịa ha nakwa ọrụ ha. Ịkwụsị nke a, gọọmenti steeti a malitere ọrụ wee wepụta iwu nke akpọrọ Enugu State Internal Revenue Service Law. Gọvanọ Peter Mba ka ọ na-ebinye aka na iwu ahụ si na ọ ga-eme ka enwee sọsọ ofu usoro eji akwụ ya bụ tax. Iwu a bụkwa nke ga-eme ka ndị ụlọ ọrụ ahụ na-ewebata ego na steeti a akpọrọ Internal Revenue Service (IRS) n'aha ịchafụ bekee kwụrụ onwe ha nwee ikikere iji usoro ọbụla ha chọrọ webatara steeti a ego ma mee ka gọọmenti steeti a nakwa nke okpuru ọchịchị niile nọ na steeti a nweta ego kwesịrị ha. Onye ji ọkwa spika ụlọ nzukọ omebe iwu Enugu steeti bụ Uche Ugwu kwuru na iwu ahụ dị oke mkpa n'ihi na ọ ga-egbochi ma kwụsị ihe nzuzo ọbụla a na-eme na ụlọ ọrụ IRS ma nye aka kwalite akụnụba steeti a. Gọvanọ Mba gakwara ihu wee kwuo na o nwero ego etikwuru na nke akpọrọ tax steeti a dịka na ndị mmadụ si ekwu, n'ihi na gọọmenti ya dị oke uchu ime Enugu steeti bụrụ ebe mmasị maka azụmahịa. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ndewo Chika. Onye nlekọta ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nọ n'ala anyị akpọrọ Inspector General of Police bụ Kayode Egbetokun
agbarụọla ihu n'etu esi ebugharị akwụkwọ ikpe metụtara ndị uwe ojii. IGP kwuru hoha na ya bụ amụma adabaghị n'iwu ndị uwe ojii ji arụ ọrụ, were kwuo na onye uwe ojii ọbụla na-eme nke a ga-anata ntaramahụhụ na-eso ya. O kwuru na nsogbu ọbụla pụtara kwesịrị ka e were ụlọọrụ ndị uwe ojii dị ya nso mere ebe mgbado ụkwụ. O mere ka ọhaneze mata na ndị ọrụ uwe ojii ka dịkwa nnọọ uchu n'ọrụ ichekwa ndụ nakwa akụnụba ụmụafọ ala Naịjirịa n'uju. Steeti Enugu abụrụla ndị buru ụzọ nweta ikike sitere n'aka ụlọọrụ na-ahụ maka nkesa ọkụ latrik bekee kpọrọ Nigerian Electricity Regulatory Commission (NEC) na mkpọbiri iji wulite ọnọdụ ọkụ latrik ga-enyere ọhaneze nọ na steeti a aka. Susan Eze bụ ya webatara akụkọ a. Ọkụ ndị bi n'Enugu chọrọ ga-ezuru ha ga-eru 100 megawat 5. Naanị ha na-enweta n'obi ọkụ gọọmenti etiti nke a kpọrọ National Grid bụ megawat 70, bụ nke ndị nwere oke na ngalaba na-ekwu na ọ naghị ezu chaa. Ọ gara naanị ọnwa 3 eji wee hibe ụlọọrụ na-ahazi usoro ọkụ latrik n'Enugu steeti bụ Enugu Electricity Regulatory Commission. Ụlọọrụ a enyela ụfọdụ obere ụlọọrụ ikike ịmalite ọrụ imepụta ọkụ latrik n'Enugu, nke otu n'ime ha bụ obere ụlọọrụ nọ n'okpuru nke EEDC, nakwa ụlọọrụ ọzọ nwetara ikike ị na-emepụta megawat ọkụ 10 bụ 10 megawat na bekee. Ụlọọrụ ndị ọzọ chọkwara iso bata na ngalaba a ịbụ imepụta ọkụ latrik bụ nke a ka na-enyocha ugbu a, ka ọ ga-abụ enyochacha ewee nye ha ikike ịmalite ọrụ. Onyeisi ụlọọrụ EERC bụ Maazị Chijioke Okonkwo kwuru na ọtụtụ obodo nọ n'Enugu steeti aka enwetabeghị ọkụ, ebe ụfọdụ nwetara ọkụ dị obere na-anaghị ezuru ha. O kwuru na ihe gọọmenti na-elegara anya bụ ka a na-emepụta ọkụ ruru megawat 700 na steeti a tupu afọ 2030. O kwuru na ha na-ahazi usoro nke a ga-eji wee pụta ife ka ndị bi n'Enugu wee nwee ọkụ latrik ha ji eme ihe dịịrị ha, bụkwa nke ga-akwalite ụlọ ndị mmepụta ngwaahịa, tinyere na a ga-enwe ike lesịkwa ndị bi na steeti ndị ọzọ gbara Enugu gburugburu. Dịka a ka na-ahazi ọnọdụ ndị a ka Enugu steeti kwụrụ onwe ya ebe ọ metụtara ọkụ latrik, ka ọ dị ugbu a aka sikwa n'aka obi ọkụ gọọmenti etiti bụ National Grid wee na-enweta ọkụ, maka sikwa usoro ịkwụ ụgwọ ọkụ gọọmenti etiti nwere wee na-akwụ ụgwọ ọkụ ganye na Enugu steeti ahazicha nke ya. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Susan daalụ. Gọọmenti etiti ekwuo na uchu ha dị n'ime ka ngalaba ọkụ latrik bụrụ akwa ọkwụrụ site n'ibenata ọnụego ọkụ latrik yana imechi nke bekee kpọrọ metering gap. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ bekee. Na mmechi, onye ọma gere m ntị, gere isiokwu anyị jiri malite na mbụ. Nwunye onye isi ala ekwuo na ka ọhaneze jikọọ aka chụọ ọrịa kansa ọsọ dịka mba ụwa na-emerube ụbọchị akpọrọ Kansa Day. Ebinyela aka n'akwụkwọ iwu nke ga-eme ka ịtụ ụtụ isi aghara aghara benata na steeti Enugu. Anyị mekwara ka ị mara na gọọmenti etiti abagidela amụma ga-eme ka ọkụ latrik bụrụ ojianya lere n'ala Naịjirịa. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ, Chebirizie onye asụsụ bekee. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Ndewo. Unite and raise awareness against cancer
First Lady tells Nigerians as the global community marks Cancer Day. Bill seeks to address multiple taxation in Enugu State, signed into law. Plus, federal government strategizes to close metering gap. You can also join us live on our YouTube at Nta Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. Every individual, regardless of their socio-economic state, deserves the opportunity to live a healthy life free from the devastating impact of cancer. Nigeria's First Lady, Oluremi Tinubu, stated this in her message marking this year's World Cancer Day. She notes that cancer is a burden on millions of individuals and families around the globe, and as such demands a collective responsibility to combat, especially in Nigeria where it is a leading cause of death. The First Lady, however, expressed hope that with determination and partnership, the nature can change, and emphasizes the need to continue to unite and raise awareness about cancer, prioritize screening, early detection, and equitable access to treatment for all. The theme of the celebration, United Unique, she notes, highlights the significance of adapting cancer treatment to cater to the unique needs of each individual. She therefore urges all Nigerians to prioritize their health and support one another in the collective fight against this disease. A bill to address multiple taxation collection in Enugu State has been signed into law by Governor Peter Mba. The bill, tagged Enugu State Internal Revenue Service Establishment and Consolidation of Revenue Administration Law, is also designed to empower the State Revenue Collection Agency and make it autonomous. Nta Enugu reports. The years, owners of businesses have had to contend with multiple taxations, especially those in the organized private sector. To address this abnormality, the state government, working with relevant stakeholders, came up with the Enugu State Internal Revenue Service Law. Governor Peter Mba said the law creates a one-stop shop for tax collection and administration, which will put an end to multiple taxation. It also means that they can now set targets and try to, of course, meet those targets. Just the same way you run business. So we are increasingly making the revenue service a professional body. Apart from making the state revenue collection autonomous, Governor Mba stressed that the law will also consolidate the revenue of the state and local governments, ensuring that each tier of government gets what is due to it. We now have one revenue point, whether for the market women, for the business community, the organized private sector. You're not going to be dragged by different agencies of government. You have one clear point of where to pay your tax, and will be issued with the appropriate receipt of payment. Speaker Enugu State House of Assembly is confident that the new law will block all loopholes in revenue collection and grow the state's economy. It's going to be a turning point in the collection administration of revenue in Enugu State. One is going to improve the ease of doing business. The governor also debunked speculations of an increase in taxation in the state, stating that the state government was committed to creating a conducive business environment. In Enugu, Nta Enugu, NTA News. The Inspector General of Police, Kayode Egbetokun, has issued a stern warning against the indiscriminate transfer of case files and the misuse of police authority. In a statement, the IGP emphasized that these unethical practices undermine investigation, erode public trust, and will no longer be tolerated. Officers engaging in such acts will face strict disciplinary measures. The IGP
directed all investigative units to handle cases with diligence, integrity, and professionalism. He restated that cases must be investigated within the jurisdiction where offenses occurred, unless expressly approved by his office. He also cautioned against police interference in civil disputes, warning that officers who misuse their authority in such matters will be held accountable. The federal government says its priority for the power sector is to close the metering gap, reduce debt, protect the most vulnerable electricity consumers, and ensure availability of power supply and not increase in tariff. Special advisor to the President on Energy, Olu Verjin, in a statement says it has become necessary to clarify misrepresentation of her recent interview reported in some section of the media of all imminent 65% increase in electricity tariff. She noted that in the interview, she only highlighted the fact that following the increase in Band A tariff in 2024, current tariff now cover approximately 65% of the actual cost of supplying electricity with the federal government, continuing to subsidize the difference. Also, while the government is indeed committed to ensuring fairer pricing over the long term, she says the immediate focus of the federal government is to deliver available electricity to Nigerians and frequent outages and guarantee the protection of the poorest and vulnerable Nigerians based on the provisions of Electricity Act 2023. Enugu State took the lead in obtaining authority from Nigerian Electricity Regulatory Commission. Let's take a break now. More report thereafter. Do join us again. The executive and members of organizing committee of the Association of Medical Laboratory Scientists of Nigeria, Enugu State, cordially invite the public to her second edition of the AMLSN Enugu Annual Scientific Conference and Workshop 2025 on the theme Strengthening Africa's Health System with Policies and Technologies for Economic Development. Keynote speaker, Right Honorable Chidimak Obeta, member representing Nsukka Igweze South Federal Constituency. Royal Father of the Day, His Royal Majesty Igwe Sir Samuel Ikechukwu Asado, Ogaragidi of Edemani, Ogugu Ancient Kingdom. Host, Dr. Ejiofor Brendan Mama, Branch Chairman, AMLSN Enugu State. Date, 6th to 8th February 2025. Time, 10 a.m. daily. Venue, Amadio Event Center, Ebana Tunnel, Ogui, Enugu. Announcers, Professor Silas A. Ufele, Chairman, Organizing Committee. Comrade Archie Ugochukwu Franklin, Acting Assistant Secretary, AMLSN Enugu State, for the committee. Nta Enugu live news program Searchlight returns to you soon on Saturdays by 7 p.m. Glad to have you back on the news at 7. Moving on now, the federal government says its priority for the power sector is to close the metering gap, reduce debt, protect the most vulnerable electricity consumers, and ensure availability of power supply and not increase in tariff. Special advisor to the President on Energy, Olu Verjin, in a statement says it has become necessary to clarify misrepresentation of her recent interview reported in some sections of the media of an imminent 65% increase in electricity tariff. She notes that in the interview, she only highlighted the fact that following the increase in Band A tariff in 2024, current tariff now cover approximately 65% of the actual cost of supplying electricity with the federal government, continuing to subsidize the difference. Also, while the government is indeed committed to ensuring fairer pricing over the long term, she says the immediate focus of the federal government is to deliver available electricity to Nigerians and frequent outages and guarantee the protection of the poorest and vulnerable
Nigerians. Based on the provisions of Electricity Act 2023, Enugu State took the lead in obtaining authority from the Nigerian Electricity Regulatory Commission (NERC) to commence the development of a sub-national electricity market to meet the power needs of the state and even the environs. Susan Eze has a progress report on the establishment of the Enugu Electricity Regulatory Commission (NERC). With a power need of over 500 megawatts of electricity, Enugu currently receives about 70 megawatts from the national grid, which stakeholders say is grossly inadequate. In 2023, the Enugu Electricity Regulatory Commission was set up. Consequently, in April 2024, the National Electricity Regulatory Commission (NEC) empowered EERC to oversee the regulation of electricity in Enugu State. Barely 3 months in operation, the Enugu Electricity Regulatory Commission has issued licenses to some independent power companies. An EEDC subsidiary set up to take over electricity operations of EEDC in Enugu State. Another company with a capacity to generate 10 megawatts with other interests still being processed. Now, the interim license that we have issued them is valid for a period of 6 months so that they could put their acts together, assess what their operations would be, determine what their capacity and business plan of growing the electricity business in Enugu would also be, and how much it will cost them before applying to us for a tariff. And I'm glad to say that by the 31st of December 2024, we received their tariff application, which is currently being reviewed. With over 125 communities in the state still underserved or unserved with power, the target of the state power policy, according to the chairman of EERC, is to reach 700 megawatts by 2030. The process, which will happen in phases, is streamlined across the value chain as well as the tariff and metering processes. We would like to solve the metering problem in the shortest possible time and have opened the market for potential metering agencies or companies as long as the meters have been certified and you can guarantee its durability. Overall, it is more efficient. It is also more transparent and accountable. All these things make it so much more desirable than having just one regulatory commission. While modalities are being set up and activities gather momentum for the takeoff of an independent power sector, the state is still under the national grid and tariff. Independent power producers are emerging as pivotal players, spearheading a paradigm shift from the mode of power production. And as such, residents of Enugu State are looking forward to a brighter future across the horizon. In Enugu, Susan Eze for Deadline 360. Many thanks, Susan. Up next is Sports Tidbit. Just before we go, another look at major stories. Every individual, regardless of their socio-economic status, deserves the opportunity to live a healthy life free from the devastating impact of cancer. Nigeria's First Lady Oluremi Tinubu, who stated this in a message marking 2025 World Cancer Day, calls on Nigerians to unite in the war against the disease. Governor Peter Mbah has signed a bill seeking to address multiple taxation, streamline tax collection in Enugu State. We also heard that the federal government says its priority for the power sector is to close the metering gap, reduce debt, protect the most vulnerable electricity consumers, and ensure availability of power supply and not increase in tariff.
That's all we have for you tonight. Thank you for watching, and good night.